Tänään on 2. päivä elokuuta 2022 ja tämä on Touchdown Steelers podcast Savon kovimmasta jenkkifutiksesta. Minun nimeni on Erik Forsström ja tänäänkin kanssani päivän polttavista savolaisen jenkkifutiksen asioista on keskustelemassa Erkka Vehomäki. Tervetuloa. Terve. Ja kuten voit ehkä tuosta videostakin nähdä, mikäli olet tätä sieltä YouTuben puolelta seuraamassa, meillä on tänään myös paikalla vieras, jonka kanssa hänen kokemuksistaan Steelers-organisaatiossa nyt sitten seuraavan puolituntisen ajan ainakin keskustellaan. Ja hän on Reasnover ja hänen kanssaan keskustellaan sitten tuolla englannin kielellä. So, welcome to the podcast, Anthony. How y'all doing? Thanks for having me. Glad to be here. You are definitely a player that I should have called to the show last year already, because you have definitely been, for the last season and this season as well, a real staple of the Steelers offense. And whenever we describe to people who perhaps don't know the Steelers roster or who's in it and who's doing what, you are, if not the first, at least the second name that comes up. Because the way you've been averaging yards with every carry has been absolutely, well, ridiculous in my eyes. And as a Steelers fan myself, it's an absolute pleasure to watch you play. So once again, welcome that you're talking with us today. Thank you. Thanks for having me, man. And I appreciate those words. It means a lot. Glad to be here. Glad to be a Steeler. Happy to be a Steeler. Absolutely. And let's start. As always, when we're interviewing, especially our imports, I'm very interested to know what are the, as we discussed before we pressed the record button, these humble beginnings that you have. Where did you grow? You're from the United States, of course. Which state? Where did you grow up? How did you end up playing American football? And then perhaps tell us a little bit about your college career. How did Anthony Reasnover get started? Well, Anthony Reasnover, from Chicago, Illinois. I was raised in Kankakee, Illinois, Sun River Terrace, Illinois. Went to Moments High School, which is right in Kankakee, right on the outside of Kankakee. Went to college in Illinois, Eureka College, is Central Illinois. Football started for me when I moved to Kankakee at a very early age. First team I played for was the Riverside Colts. Played defensive tackle, a fullback that never got the ball, offensive lineman. Went over to Moments and played in their junior league football program about 7th, 8th grade. Played quarterback in their junior league, played tight end. When I got to high school, a real big, one of my close friends now, Aaron Cantwell, he played as a 6'5" quarterback in 8th grade. So they told me, hey, this is going to be our guy. You're going to have to pick positions. So my freshman year, they told me I have a choice between wide receiver and running back. So when I went to practice and I seen, okay, we run a spread offense, it's 4 wide receivers, so I can't get the ball every play. It's only 1 running back, so that made my job easier with just picking running back. Played running back from there freshman year of high school all the way throughout. Went to Eureka College, was a 4-year starter there. Played in 3 championships my sophomore, junior, senior year. Won 2. My junior and senior year, All-American, broke every rushing record at Eureka. It's just that place really built me into who I was, kind of molded me into a man, and Eureka is a place I love and still call home to this day. So, absolutely. Yeah. And let me keep going. So after Eureka, graduated, had a few interests in the NFL. A couple teams reached out my junior year. The Bears and the Minnesota Vikings had came down they call it a junior day. I ran a 40-yard dash for them, and those guys going to my senior year was in contact with a few more teams. After our graduation, after my senior year of college, the cards kind of fell how they laid. Teams and went in other directions. I moved to Phoenix, Arizona, went out there, worked for a psychiatric hospital and a behavioral health learning center, aberrant youth, and then just adults with suicidal conditions, drug addictions, and things like that. Worked there for 2 years. Ended up getting reached out to Coach Pekka
2021, January 3rd, 2021, asked me if I was interested in playing running back for the Kuopiossa Steelers. After not playing since 2018, I was like, he wants to take a chance on me. I'm taking a chance on myself. I kind of lost confidence after the whole thing with my senior year, and just moving away, just kind of being in the environment I was in kind of built me back up into, who I was and who I wanted to be. When Pekka decided to put football back into my life, it was one of the biggest blessings I've received. So it was like a 3-year gap before. Yeah. Okay. I did not know that. I was expecting you coming here straight from college, basically. I graduated college in 19. My last played season was 2018. Really just worked out and just played basketball after work, and little things like that just kept me in shape. Once I got my mental back right, I went to a tryout with the Arizona Rattlers, and they ended up not signing me after the tryout. It was an indoor football team in Arizona, and I was just like, oh, they don't okay. So I was kind of, my pride came into the way of just like, wait, you guys aren't signing people? And they were like, yeah, we'll be in contact. And I'm just like, okay. So they was like, hey, we got another tryout in March. And I was like, all right, I'll come to the tryout. But they gave me like number 127, and I wore my Eureka gear. And when they didn't sign me, I was just like, it humbled me even more, because I was just like, man, I can't just like hop off the couch and go make an indoor football team. No disrespect to the league or anything like that. I was just like, I was surprised at myself. And then one of my college friends had told me like, hey man, like, you're proven in Illinois. You're proven like over here on the West Coast. You still have to make a name for yourself. They don't know who Anthony Reasnover is. We do, but like, you got to go make a name. So that kind of fed into my motivation, and then just start grinding for that. During my process of waiting until that March tryout, Pekka reached out to me in January, and I was just like, you know what? I don't want to do indoor. I want to play 11-man football, and kind of show that this is what I play 11-man football. So I was just like, and this is what I wanted to do. I took that chance on myself, came over here, and life just happened. You got any questions, Erkka? Yeah. So what was your first initial reactions when you first came spring of 2021? You showed up in Kuopio. What was the expectations and the impressions on the city and the football and everything like that? Well, just when I first came to Kuopio, I was very open-minded, just because I've never been out of the country. But going from being raised in Illinois, played my college ball, and then moving to the West Coast, and anybody that's from the States knows that the Midwest is different from the West Coast. So when I went over there and I was able to find my footing, I knew that like, hey, if I can do that, I can go across the world and like get myself well. So my jitters wasn't as nervous. I didn't have really too much. I was just more focused on like, okay, the guys inside the lines speak English. The guys inside the lines play football. We call it slant. We know those things. So I was comfortable in the football space. Outside of football, it was eye-opening for me, but I was with guys like Mari's Wright and Akeem that kind of like made outside of football feel like home for me, compared to just living that experience on my own. So being with those guys really smoothed things out for me. Of course, I was just like, I don't like, it wasn't too different besides going from like dollars to euros, but like the grocery store, I'm still eating the things that I would eat at home and things like that. But I was definitely like, it would be some days where I wake up and I'm like, I'm not in the States. Like I'm definitely in Philly. But it wasn't too much. Just off that transition, I moved from Illinois to Phoenix. I was kind of cool and calm when I came over here. So there was the tryout that could have been in March, and Pekka contacted you in January. Did you have any other contacts from European teams outside? No. So that tryout, the contact that reached out to me for March, that was in Arizona. That was for an Arizona team. I didn't have any coming out of college. I had a few European teams reach out to me, but I had no idea of even like football in Europe. Just was kind of just didn't know anything about it. And my focus coming out of college was kind of like the NFL. And when time just kind of went by, I never went back and looked at those messages. I just kind of like put myself, because I graduated with a degree, so I just kind of took myself into like what I would have did if I didn't play football anymore. I didn't kind of just like soap on it. I mean, I soaped on just like my hopes and dreams kind of dying, but I didn't really talk to anyone else when that time was to negotiate. Well, I'm really happy that your dreams didn't die, and Pekka managed to. Pekka has this really enviable knack
of finding the right players. I don't remember when was the last time, especially the US imports, that when he has managed to like pick someone who didn't end up being a really, really good addition to the team. And you definitely fit that crowd. I want to ask about, well, this is what I usually ask the US imports. How different or how surprised were you about the level of difference between the play in the college ball and Finnish Maple League, the level of play? I wouldn't even say it was that much of going off last season, I wouldn't even say that it was like a major difference. I was more surprised at just like some of the guys, like Hannes Hardy, for example, they told me like, oh, this is like his first year playing in a league like this, and like to see his releases and the way he runs routes. I'm like, this is his first year. If this is his first year, like if he would have played way longer, this guy would have been a real problem. So I wasn't even surprised on like how anyone would say it. I was more of just like, man, these guys can really ball. These guys, like the top guys, can really be top guys in a lot of places. Couple imports that we played on other teams, like the Rashad Steele and guys like that. I'm like, okay, like this is it's real, like it's real competition. It's real, like good players on a lot of teams. So I wouldn't even really like discredit anyone from that standpoint. I felt like I was pretty surprised when I was just like, man, guys like Elmery, like seeing him, I'm like, I've ran behind guys like this. Like if he's a European O-lineman, I've ran behind guys like that that've been playing football their whole life. So I can't really say too many bad things about anyone. When was it that you arrived in Finland, and when Pekka contacted you in January? When did you first start practicing? So I came April 8th, 2021 was my first day. I came April 8th of last year for sure. Was there any tension or extra excitement or something, like not knowing how you're going to fit in or whatever during your first I wasn't really nervous. I wasn't really nervous in that standpoint. I knew like, okay, I'm gonna get here and I'm gonna treat every practice like it's a game, because I want these guys to know that like, hey, we just didn't pull this guy in, like he can really ball. And I knew like the Lamar Caldwell, he played the year before me. Me and him both played Division III, and then every stat category every week when I was playing, I'm like, let me see what the guy from Triumph's doing. And Lamar was even 1, I was 2. Or I was 1, Lamar was 2, and I'm like, he's about to catch me. So knowing that was the guy that came before me, I'm like, I spoke with him before those months after I signed a contract in February and March, and he was just kind of telling me like, yeah, the guys are chill, coach is cool, like you'll like it out there and things like that. And that was our first time talking. So he really took a lot of like of that extra stress of just going in completely blind. He kind of molded me into a lot of things to expect and things of that sort. So I wasn't really as nervous as maybe someone else would have been, just because I spoke to the right people, and they kind of made me comfortable. Erkka. Yeah, we can go ahead, Eric. I have because I know Ant from last year already. Yeah, maybe I can comment on that, but yeah, he's like that's awesome. The kind of person you are as well. Of course, like Becca is great at recruiting awesome players, but great people too. And we've talked about this privately too, but it's like the way you're talking now is the way you are. What you see is what you get. So yeah, I can like it. It's awesome to see your perspective on coming over, since I know for a lot of people I would say it's it's a longer trip from Arizona to Finland than it is from Illinois to Arizona. Exactly. And the language changes, and like you said, the currency changes, but it's a nice outlook you have on life in that way. So, but it definitely helps. Like you said, like for other people, it must have been tougher. But yeah, for sure. All right, let's talk about the first season with the Steelers. It was the second Corona year, right? Basically. Yeah, something like that. Well, my camera is making. Well, who cares about my face anyway? It'll fix itself. So the first year that you came in, the Steelers ended up winning the Maple Bowl. In general, tell me about how that first season went for you personally. Which opponents
did you find the most interesting to play against? And in general, what sort of a review would you give yourself for that first season? Well, I'll just go on the first season as well. I believe even the coaches and the teammates I was around. I really came in like treating myself in the organization like it's a professional organization. Guys like Lars Steffen and guys like Simi kind of showed me that European professionalism side of it. Just kind of how they looked at things and things like that. I learned a lot. Semi Raji, right? Yeah, as Simi as well as being around Akeem, because I played Division III all 4 years of college after coming from a small 2A high school. So I'm not a big-minded football guy, and getting around guys like Akeem that's played at the biggest high schools in his city, went to Division I and played college football. The way he looks at it, I learned so much from that first-year team. That's really helped me transition to being we have a younger import group this year, and just kind of being that guy they need of being around those guys. But that first season was so special to me, and I played football all my life, and that was probably one of my most enjoyable moments of just being around guys I've met as soon as I came in, and I left some of those guys. I talk to Lars now, and he's playing in a whole nother country for a whole nother league, and it is that first season I can say so much. The teams we played, Robatelli from the Crocodiles, playing against CP, rushing against CP, didn't really play against them. I wasn't on defense, but guys like that playing against the Roosters when they were a full-fledged team, and kind of seeing the talk everyone puts on them, their coaches, all the teams, Jabari when he was on the Butchers, just the evenness of the league. How everyone every week you knew hey, we got to get after, we got to give them our best fight. But as well as our team, we had great guys on that team all around that just made it fun off the field, that made it fun on the field. We were just one. That championship run was special. I wish we didn't slip up when we slipped up. I wish we could have had that perfect season, but that was a reason re-signing. I knew I have a big thing on my board in my room. It's just I'm back for everything. We were 9-1. We need more than that. We won that championship. So it's just things like that. That's just fuel to the fire. But that first year team was something special. Erkka was a part of it. We were making plays, watching him in film, just going crazy. That same excitement he had on film and on the sideline we have for our teammates. So that first year, man, it was truly special. I think about it all the time. I'm sure it was really great to watch you play. As far as the 9-1 specifically, it's kind of a pet peeve of mine and my previous co-host Tuukka Heiskanen, who had to leave the podcast. It's a game that we talked a lot about because it was so unexpected that you lost that game, and it has been beaten to death on this podcast. But still, I'd like to hear your perspective on that. How did the Newland Crusaders manage to get you that time in that last regular season game? Well, just when you're playing against a team like we were saying off the air before we even started, when you're playing against a team that really has nothing to lose, those could be some of your tougher opponents. They're going to put everything on the line. They want to fight. They want to be upset. If they lose, that's what is supposed to happen. If they win, then they get the pat on the back. So that team, and they had great players. Rojo at quarterback, Cam Harris at running back. Those receivers. That team wasn't as close as what their record showed. Just giving credit to them, but just learning to it for us. They came out, punched us in the mouth. We swung back, they punched us again. We swung and they punched us again. So they really gave us the best fight that day. And it happened. It's kudos to those guys. I'm sad that that they gave us that loss, but it was a lesson learned. And going into this season, we just had a stint of playing teams kind of like that, and we learned from that loss last year that hey, we're not taking no one lightly. Everyone's going to get full-fledged. Everyone's going to get 4 quarters, and that's kind of a learning tool we're taking into this year. You just got to learn from it, because if we dwell on it, we definitely don't want it to happen again. Right. Well, let's not dwell on the past any longer. Let's at least not last year anymore. Let's talk about this season. So, Steelers has had this very how do I put this, rising curve during the whole stint in the Maple League. Their first year they ended up in the finals, but they were the clear second team, lost to the Roosters. The next year
They were again in the finals, and it was a way closer season. They beat the Roosters during the regular season, and they had there were some injuries and some bad luck as well, and they did lose the Maple Bowl pretty heavy-handedly, but still they were stronger than the first season. And the next year it was a tougher regular season, but they managed a shorter regular season, but the Steelers came off with their first championship. Last year was 9-1, and then a bit clearer win, I think, in the end, even if it was only like 2 touchdowns or something. 14-0, yeah. But still, it was a pretty clear win for the Steelers. And this season, you're now, was it 6-0 or 7-0? Right now, we're sitting at 9-0, I believe. Yeah. 9-0. Okay, well, that's that's my elementary school math. But anyway, Steelers is looking very strong. One extremely tough game against, or 2 tough games against the Wolverines, but still coming off with the wins. And it looks like it's the strongest season so far. So we talked about this also before recording, but what's your level of confidence about the fact that the Steelers will be in the final game of the year in Kuopio? Tell me again about that. I mean, we're 100% confident to do that, to be that team in the finals, in the championship. That's our goal. That's the team goal. We'll be lying if we said we weren't looking at that. That's obviously a motivation. We definitely have to take one game at a time, one opponent at a time. But that's something we're most definitely looking forward to. You got, Erkka, anything? I still have way more. Yes, I do. I have more about this year than last year, of course, since I was there last year. But you decided, luckily for everybody, or all the football fans in Kuopio, and to the probably caused some sleepless nights to defensive coordinators or around Maple League, that you decided to resign with the Steelers. And you came a lot earlier this year. You came in January, right? I believe. Yeah, December 27th, January. December, my bad. Yeah, December. Way earlier, and like you said, and of course I knew that there was like a few years between you playing your last college game and then playing the first game in the Maple League. But now you've had that season and maybe took a few games to get rolling and get the feel of things last year. How do you feel like this year? Are there any differences, do you think, in your game, or like what are the biggest differences in your personally in your game, and then like your role in the team or the team in general compared to last year? Just 100% on just the difference in myself. Just having a full off season, being here early, being here in the winter when it gets dark, it's snowing, it's cold. Being in that gym. I never was really a gym rat. I was always kind of just a game day guy, a practice guy as well. But when football was time to be played, I was one of those guys. But just wanted to just take it all away to just develop myself, be a weight room guy, be a leader guy, working with some of the guys in the off season early, working with guys like Casper. And just kind of just get myself in a leadership position. In college, I had guys over me that were the speakers. I had guys that could be vocal guys. I was just, hey, I'll lead by example. And just kind of knowing, hey, you just can't lead by example. Some things have to be said. Some things have to be. And just kind of being there for the young guys. That was the reason I re-signed early, to play again with guys like Ronnie Liney, to play again with guys like Hannes, to play again with Tuukka, to play again with Casper, to be around guys like Joey again and play with him. Just being with this team. Just being with this team together, a lot of pieces we had from last season. Like you said, that one loss, everything that just kind of builds into, hey, this is exactly how we want to do things now. Like going through that second, just not even needing 2 or 3 years. Hey, we know what we did in year 1, and this is exactly how we want year 2 to go, and kind of mastering some of those pieces. But just the team as a whole, man, it's been great. It's definitely a different team, but still having those fun, still having those guys, having new guys around, is special as well. Tell me a little. You mentioned Kasper Bakker there, who's been a guy that I have been following his progress from his junior years, and now he's getting some playing time in the Maple League as well. And we were
we talked about this with Erkka during our last show, that we were both hoping that Kasper Bakker gets his first touchdown. And there he goes and got two. Mm-hmm. And you also have another great running back as well. Backup is a strong word, but the second 1-2 punch. Definitely a solid 1-2 punch. Tuukka Lehtonen and Kasper Bakker. Do you train like besides the normal team practice? Do you guys spend time together or train outside the team practices, or how does that work? Not as much during the season. Tuukka lives away, so he comes specially for practices. With Kasper, during the off season, I was with him a bit. He trained with me a couple times in Kuopio Holly. I brought him to the weight room one time, but Kasper's just a guy. Kasper's a guy. When we're at practice, me and him are usually the guys that are there every day. Tuukka kind of can come when he can make it, but when Tuukka's there, it's 120%, 150%. He wants to make up for all those days he missed. I'm just like, hey man, one practice at a time. But Tuukka's a workhorse. So just kudos to all the work he puts in. But Kasper's been a guy I've been able to pick at daily and just kind of get him better, get him confidence, holes, see what he sees, ask him what he sees when he makes a run. Because it's not just me that's out there teaching. Those two guys are teaching me as well. Hey, Ann, I seen this. Hey, Ann, I seen when you did this. Hey, Tuukka, you can hit this hole. Kasper even come up and be like, hey, man, you could have bounced. It's just things like that where we learn from each other. It's not just who's doing this thing. Like we're all that's a great running back room for sure. What about, I know like last year and this year, both years you've shared now with Kasper too, but we shared carries with Tuukka, and knowing you would want to carry the ball on every single down that there is. But how is that? Like I know you've been the cowbell back in high school and college. How is that like sharing carries? Do you take it as the positive, as the coaches tell you that you're rested for the for the bigger runs, or how's that mentality? I've grown with that mentality as well. I said a lot because Coach Pekka come up to the sideline and he'll tell the O-line, hey, like you're in, you're out, and they'll be like the O-lineman wants to play every play. He'll come to me and I'm like, hey, I'm coaching. You got it. You want to put Tuukka in, like, because Tuukka's progression from last year to this year, like he's looking like a number one running back. Every time he touches the ball, I'm like, hey, I don't even have problems. It's some plays where it's been the second play of the game. I'm calling myself out. Hey, Tuukka, well, my eye messed up or something like that, but I'm just like, hey, Tuukka, I'm confident with you doing anything I can do. Kasper gets in. I'm confident in Kasper. So just kind of just taking it as a believing in those guys. It was the selfish younger version of me that's just kind of like, hey, I want every time. It's just like, no, man, let him get warm, let him get hot, because I know okay, second half guy, I can get rolling. Let him build himself up, because I'm going to need him just as much as the team does and things like that. So I'm saying I've grown with it for sure. It's an interesting statistic that actually I think Tuukka has more average yards per carry than you do. Actually, definitely. Every game I'm checking it. Yeah, but that's of course that's because first they pound the defense with you, and then when Tuukka comes in, objectively it's probably a little bit well. It's really I really don't want to put Tuukka down at all, but less of a challenge to get yards at that point, because the point I'm making here, that as you're saying that he's looking like a first string running back, and he really is. It's really great to have that. Like if the worst thing happened and you got injured, it wouldn't automatically go into it. Oh, okay, well, that's the season. That's it. You get sand in your eye for a few plays. I mean, to be perfectly blunt, if Joey Bradley got injured, or just like when Seth Peters got injured before the second Maple Bowl Steelers played in, it was absolutely clear that this is a huge hindrance. It's really hard to overcome that. But since Tuukka is progressing really well, that if you were injured, it wouldn't be an automatic loss at all. Yeah, definitely. Anyway, so it's great to have, and now then when you need to rest,
and take a few downs on the sidelines, Tuukka can go in, and you might not even notice it. Okay, well, here was the other guy running 10 yards per carry. So yeah, that works. For sure. Yeah. You got anything more, Erkka, before we go ahead, Erik, you can. You had plenty more. So I think I have one more question about this season before we're gonna start speculating with Erkka back in our native language. But who do you consider for the rest of the season to be the greatest and the number one team to beat? Is it the Wolverines or the Crocodiles or perhaps the Roosters? Who would you consider to be the most? I mean, you mentioned the Butchers before, that they're a tough team, but are they tough enough that you would actually say that they are the number two team to beat? But who would you rate as the? I mean, it just going into like I said before we start recording, the second to the fifth team, they're all like a loss away from like replacing each other. Yeah. So when teams are playing for playoff hopes, and they're going to give a little more. They're going to bring a little more to it. They know they can't slip up. So all those teams are tough. The Wolverines are, of course, on paper, are the team that we want to watch out for. You have to watch out for being that second team. But the Crocs, when they got a guy like CP running that ball, he could take over a game. When you got a defense coordinator like the Roosters has, and you have a team like they have, and seen how they have came from where we played in week 1 to where they are now. Those are the Roosters. Those are the team that we spoke about last season. They're missing a lot of pieces, but they're all great threats. Like I said, we're going to just kind of see how the cards lay and see who we have. But we respect every opponent. We can't look over anyone. And I just think it'll be a great showdown with whoever we get. Yeah. Last question. We play, or the Steelers plays at the Väinölänniemi Stadium. And at least I think that there's a pretty nice, how do I say, ambience on the field and in the stands. How do you feel like playing with the home crowd in Kuopio? Oh, I love the home crowd. It feels even at away games, you kind of still feel that Kuopio Steelers energy. But at home games, it's unbelievable. It's unmatched compared to every other place we play. The fans are in it. When it's third down, we hear the chants. When we score, we hear the Lee Anthony, and it reads like that's all. It's dope. The fans are really into it. It's an amazing place to play. I love the atmosphere. I love when I score, I'll take a peek up and everyone's just going crazy, clapping, cheering. The kids are into it, so it's just a great atmosphere all around. That's actually a nice thing you mentioned. I really love that the small kids are coming in to give high fives to the players. The players are right in it. That's really great. That's one of the key things to build the American football culture. Definitely. 100%. Yes. I saw you made one kid's day. You gave him your precious towel that I think you probably had for years and years. But what about? I have one more question, not about football, but of course I know that's your greatest passion. But what is your favorite thing about Kuopio or Finland in general? Because that probably also had some effect to you coming back to the Maple League. Definitely. Like I said, I worked in the psychiatric hospital. And I worked in the behavioral health learning center, and just the peace of mind. I'm able to just ride a bike with my headphones on and just everyone just kind of just at the same type of vibration. There ain't no ruckus going on. There's nothing going crazy. Kuopio is just chill. And I haven't been anywhere else in Europe, so I can't say, compared to this place, compared to that place. No, the place I've been really felt like home. Like I said, I went to a two-way high school, so it's a small town. It's a small town environment. So just to be in a place where everyone kind of knows each other, everything's just kind of right here. It felt special. It felt good. And then just being able to just get into a routine. Last year, I was able to, I'm going to go to the gym, eat, do this, go for a bike ride. I know where everything's at. Coming back, I was just kind of I want to be as comfortable as possible. And it's just kind of made that second year experience just as special. Great to hear. Yeah. Thank you so much for speaking with us today, Mr. Anthony Reasnover. I'm really looking forward to watching you play again.
during the last home games that we still have left, and then in the playoffs as well. It's been an absolute pleasure speaking with you today. So have a great bye week and get ready for the next showdown against the Butchers or the Crocodiles. Which was it? We have the Crocodiles. We have the Crocodiles first coming out the bye. Yeah, big game. Big game, man. They're all big games, man. So we're excited just to get back to work and just do our thing, man. But it was a pleasure having me. Great speaking with you both. Erkka's already know what it is. That's my guy. So it was a pleasure. It was a pleasure, man. Y'all have a great one. Thank you very much. Too, Ant. Yes, sir. Moi moi. Yeah. Moi moi. We'll see you. Yes, sir. See you. Ja sitten jatketaan vielä hetki Erikan kanssa. Se oli hyvä juttelu tuossa Lianthenin kanssa, mutta puidaanpas nyt pieni hetki vielä näitä muutamia olennaisia asioita tässä. Eli edellinen Steelersin ottelu, mikä pelattiin viime lauantaina tuossa heinäkuun lopussa Karholan keskuskentällä Kotkassa Eaglesia vastaan, niin siinä kävi aika pitkälti kuten ennakkoon arvioitinkin, ehkä sillä poikkeuksella, että Eagles pisti ehkä pikkusen kovempaa kampoihin, varsinkin ensimmäisellä puoliajalla, kun ehkä arvattiin, mutta lopputulos 18-58 on kuitenkin tuollainen aika sitä luokkaa, mitä ehkä odotinkin. Eaglesilla enemmän pisteitä lopulta tuossa omassa sarakkeessaan kuin alun perin uskoin, mutta mitkä on, Erkka, sinun mietteesi tuosta kyseisestä ottelusta? No näinhän se oli, että ensimmäisellä puoliajalla Kotka teki 3 TD:tä, että missään pelissä tainnut tehdä 2 enempää ennen sitä, mutta kyllähän se niinku, ei siinä, vaikka se nyt niinku, voittahan siitä tuli ja selvä numeroinen voitto, niin ei varmasti Steelers tyytyväinen siihen ole, että Inkisen Santeri puoliajalla hän sanoi, että oli kauden huonoin puoliaika, mitä hän on pelannut, mutta se toki, ja siinä vaiheessa kuitenkin Steelers oli johossa 10 pisteellä, mutta se kertoo siitä kulttuurista, mikä niin kuin Kuopiossa on ja mikä voittavilla joukkueilla pitää ollakin, että siihen ei voida niin kuin olla vähän tyytyväisiä, että kyllä siinä selvästi niin kuin petrattavaa varmasti jäi, mutta kyllähän tuo näkee, että mitä pitempään niin tämä saa tämä Kotkan pelirakentaja ja yhteyttä rakennettua Peter Andersonin kanssa, niin sitä paremmin heillä menee. Että Anderson on huikea pelaaja ja siinä ekalla puolella oli pikkusen Steelersillä tekemistä hänen kanssaan. Sitten karkas toisella puolella, että ihan odotettu lopputulos sinänsä, että ehkä se pelin kulku ja flow oli vähän sitten semmoinen, mikä yllätti varsinkin siinä ekalla puolella. Jep. Myös Taivassalo sai peliaikaa parin downin verran, lopputuloksena 1 epäonnistunut kiinniotto ja sitten säkki, josta tuli vielä sitten fumble, että ei ihan vielä ehkä nyt sellainen alku, mitä toivoin, mutta olisi mukavaa, kun olisi ehtinyt vähän enemmän downeja vielä tuossa ottelun lopussa ehtinyt Taivassalo saamaan, mutta kaikkea joo, ei kyllä, ja saa. kyllä ehkä siinä nyt ei ihan parasta mahdollista apua nyt joukkuekavereiltakaan saanut siihen, että ei nyt Taivassalo siitä niistä vaikka sitä säkistä ja fumbleista missään nimessä kyllä syytä, eikä tiedä sitä heittopelissäkään. Toki pelin kuva nyt oli vähän semmoinen, että kyllähän siinä nyt olisi varmaan voitu halutessaan heittää enemmänkin, mutta se on tietysti vähän, ei ole ehkä ihan hyvän maan mukaista, että kuitenkin pisteero oli sen kaltainen, mutta ihan kyllä toivottavasti nähdään enemmänkin tällä kaudella vielä Mikaelia kentällä. Seinäjoki Crocodiles kävi voittamassa selkeästi, ei mikään semmoinen mieletön pöllyytys, mutta lukemi 41-6 kävivät United Newland Crusadersin voittamassa. Jäikö tuosta ottelusta, itse myönnän, että nyt tätä ottelua en ole itse edes vilkaissut, niin jos sinä olet, niin kerro, jäikö siitä sinulle jotain erityistä käteen. Itse en juuri tuosta nyt tällä hetkellä näe kuin tuon lopputuloksen, mikä on aika lailla sitä, mitä odotinkin. No se oli ehkä vielä niin kuin selkeämpi minun mielestä, niin kuin mitä ne lukemat näytti, että Crusadersilla on, niin kuin he tekin on myöntäneet, niin materiaaliongelmia ja varsinkin niin kuin siellä linjoissa, niin sitten se kyllä näkyy, että sen 1 maalin saivat siitä taijottua, mutta hyvin virkamiesmäinen voitto minun mielestä Crocodilesista, että semmoinen, mitä niin odotettiinkin, että ei sitä ehkä Crusadersista kummempia odotettu, kun he Seinäjoelle matkas, mutta oli
minun mielestä paljon selkeämpi peli kuin mitä ne on lukemat nyt sitten lopulta antavat ymmärtää. Kyllä. Mutta sitten Butchers ja Wolverines. Butchers jaksoi taistella varsin pitkään. Loppujen lopuksi tiukimmillaan peli oli tilanteessa 20-28 vielä kolmannella neljänneksellä, ja sen jälkeen sitten Wolverines vielä pari touchdownia tuossa neljänneksellä teki ja pääsi sitten, tai siis hetkinen touchdownin ja potkumaalin tekivät ja pääsivät siitä vielä sitten ohi menemään, mutta varsinkin kun Wolverines nyt sitten otti Roostersilta kuokkaan ja Butchersinkin kanssa teki näin tiukkaa, niin voiko tästä nyt tällä lailla lähteä sitten maallikkona spekuloimaan, että vaikka Wolverines totta kai nyt voittokantaan tässä palasi, että onko siellä nyt ihan kaikki niin sanotusti kunnossa ottaen huomioon siitä, että kuinka vahva alku Wolverinesilla oli tällä kaudella? No kyllähän se laskeva nyt heidän käyränsä on niin kuin ollut tässä viimeisen ehkä kuukauden ajan, mutta toki siihen vaikuttaa tosi paljon nuo heidän niin kuin avainpelaajien loukkaantumiset, että vaikka Ville Valasti ja Joseph Cordus on niin kuin sen luokan pelaajia, että he kun ei avauskokoonpanossa ole, niin sitten se näkyy, mutta kyllä heillä niin kuin selvästi on tässä nyt vaikeita ollut, mutta en mä toisaalta, niin kuin he kun saa terveystilannettaan paremmaksi, niin uskon, että pääsevät lähelle tai siihen tasoon tai jopa yli sen tason, mitä he oli alkukaudesta, mutta tällä hetkellä eivät ole saman tasoinen joukkue kyllä kuin mitä olivat alkukaudesta, ja eihän se nyt ehkä semmoinen niin vakuuttava voitto ollut, mitä olisivat halunneet, ja kyllä mun mielestä mua vähän jäi niin kuin, Butchersin osalta niin kuin harmittamaan, että heillä oli kuitenkin avaimet ihan voittaakin se peli, mutta sitten he missasivat ne niin kuin oman mahkunsa ja päästivät niin kuin, yhden rähmätyn pallon palautuksen maaliin ja tämmöistä vastaavaa, mitkä oli niin kuin tosi isoja breikkejä ja neljännellä yrityksillä eivät saanut uusia kriittisillä hetkillä ja tämmöistä. Kyllä niin kuin Butchersilla varmaan niin kuin jäi semmoinen fiilis, että nyt annettiin päästettiin yksi karkuun, että kyllä siinä olisi ollut nyt iskun paikka ehdottomasti Butchersilla voittaa. Kyllä Butchersin peli näytti sinänsä ihan iskukykyisiltä sitten tosiaan, mutta sitten kun Slater tosiaan puolesta kentästä juoksee rähmäyksen kotiin, niin siinä sitten jonkinlainen napsahdus ehkä ainakin hetkellisesti kuului, mutta Butchers pääsi kuitenkin siihen peliin vielä mukaan, mutta tosiaan Wolverine sai se nyt puristettua kuitenkin hyvin tärkeän voiton tuossa. Tällainen mielenkiintoinen asia, mikä itselleni jäi siitä pelistä mieleen, että Jabari Harris, hän tuntui, että häntä niin säkitettiin ihan älyttömän monta kertaa. Tilastot sanoo, että siis 5 säkkiä oltaisiin niin Harrikselle tehty. Että näinkö pahasti nyt loppujen lopuksi se linja vuoti vai oliko se nyt vaan sitten jotain Harriksen omia juoksuja, mistä vaan sitten tyylin taklaus kuitenkin tulee siellä linjan takana, vai miten tätä pitäisi tulkita? Kyllä se linja vuoti, että siellä nyt oli taas tämä aloitti ottelun tähän ja belgialaisjätti se Polminseeni, mutta sitten jätti käsittääkseni jäi sitten siitä hyvin aikaisessa vaiheessa sivuun, että kyllä hekin siinä hyökkäyksen linjassa vähän ohuella ovat, että eivät parhaalla mahdollisella koostumuksella ollut, ja kyllä se näkyi, että se on, niin kuin ollaan puhuttu, ja sinun kanssa viestitellytkin, niin se on se linjat, että sieltä kun ei tarvitse kovinkaan montaa poissaoloa olla niin kuin suurimmalla osalla Vahteraliigan joukkueita tai oikeastaan kaikilla, niin sitten se vaikuttaa aivan äärettömän paljon siihen peliin. Ja sitten tosiaan vielä siihen lisäksi ne poissaolot heidän omassa puolustuksen linjassaan ja sitten siinä boksissa ylipäätään. Kyllä se vaan niin kuin näkyy, mutta kyllä mä uskon, että tuostakin he petraavat, mutta on se silti minusta hieman huolestuttavaa se säkitysten määrä, ja nimenomaan kun ne oli tämmöisiä ihan, että sieltä niitä ykkösiä hävittiin, niin siihen pitää heidän jotain nyt keksiä ja kehitellä. Näin on. Tästä aasensiltana päästäänkin sitten seuraavaan kierrokseen, jossa Wolverinesilla on tiedossa erittäin mielenkiintoinen ottelu, mutta ylipäätänsä tämä kierros on sellainen, jossa on nyt useampi hyvin mielenkiintoinen matchup tulossa. Kyllä. Ottaen huomioon, että Steelers ei pelaa, niin muuten on kyllä näin niin kuin, että jos pitää kestää katsella suomalaista jenkkifutista ilmaista omaa joukkuetta, niin tämä viikko kyllä tarjoaa hyvin mielenkiintoisia pelejä sitä varten. Torstaina
ottaa Butchers mittaa Roostersista, ja sanoisin, että Roosters lähtee tähän peliin nyt, vaikka vieraissa onkin, niin suosikkina ihan pohjautuen siihen, että heidän edellisessä ottelussaan he pystyivät Wolverinesin kaatamaan, ja heidän käyränsä on tosiaan nyt sinne osoittaa ylöspäin mielestäni. Miten itse ränkkäisit Butchersin ja Roostersin? No on se Roosters ehdoton ennakkosuosikki tuossa, mutta sitten niinku Butcherskin on nyt just tuossa, tai mun mielestä itse asiassa niinku molemmissa näissä Wolverines-peleissä on niinku väläytellyt ja olleet niinku hetken aikaa siinä niinku puskin paikallakin niissä otteluissa ja meinasivat alkukaudesta voittaa Crocodilesia ja tämmöistä näin, mutta sitten mä en niinku tiedä, että he ei jotenkin pysty klousaamaan sit niitä otteluita, että tästä on niinku tosi mielenkiintoinen matsi ja mä en ole ihan nyt varma, en ole matematiikkaa ehtinyt tässä tehdä, että onko Butchersilla minkälaiset vielä niin kuin ne käytännön mahdollisuudet tuohon pudotuspeleihin, mutta sen nyt uskalla ainakin sanoa, että jos he tämä häviää, niin sitten se muuttuu käytännössä mahdottomaksi, että kun he on sen pari peliä nimenomaan Roostersia perässä, niin tästä jos nyt sen keskinäisen ottelu häviää, niin pudotuspelijuna taitaa siinä vaiheessa kyllä karata. En ole ihan varma tosiaan, nyt en faktaksi sano, mutta uskaltaisin väittää, että nyt vielä se on teoreettisesti mahdollista, mutta jos torstaina häviävät, niin sitten ei kyllä tai enää olla teoreettisestikaan mahdollista. Yes. No, se nähdään sitten torstaina, mutta sitten ottaen huomioon, että kyseessä on jumbo-finaali, niin äärimmäisen mielenkiintoinen ottelu mielestäni nimittäin siis sarjan pohjalla oleva Kotka Eagles, joka hakee vielä ensimmäistä voittoaan, saa vieraakseen United Newland Crusadersin, joka ehkä tasoltaan on vähän, ja on totta kai voittanut sen ensimmäisen kohtaamisen kotona, niin jos Kotkalla on mahdollisuus jokin peli tällä kaudella voittaa, niin se on nyt sitten tämä Karhulan keskuskentällä pelattava peli perjantaina, mutta mitä sanoo Erkka, kumpi pystyykö Eagles voittamaan Crusadersin tässä ottelussa? Kyllä pystyy, mutta sitä en tiedä tekeekö joukkue sitä, että siis tämähän on niin kuin varmasti nämä molemmat heidän keskinäiset kohtaamiset, niin molemmilla joukkueilla on ollut niin kuin isosti ympyröinen. Tässähän se nyt niin kuin isosti ratkaistaan jo sitä, että kumpiko sarjajumboksi jää. Ja niin kuin nyt Crusaders oli saanut yhden ruotsalaisen hyökkäyksen linjamiehen saaneet sainattua, ja sitten olen vähän tämmöistä niin kuin kautta rantain kuullut pikkusen huhuja, että ihan niin, että Eaglesissäkin olisi ei välttämättä Euroopan maalta, mutta vähän tämmöisiä kokeneempia suomalaispelaajia ehkä tulossa nimenomaan tähän matsiin sitten joukkuetta vahvistamaan ja sitä sarjapaikkaa varmistelemaan, mutta kyllä mä uskon, että tämä on tiukempi kuin se näiden joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen. Se mun mielestä vaikka ne niin kuin, numerot ei sille näytäkään, niin se oli niin kuin kohtuullisen tiukka peli 28-9. Mä veikkaan, että tämä on vielä tiukempi, että niin kuin, tosi tuntuu typerältä sanoa, mutta kyllä se niin kuin nimenomaan niin kuin sanoit, tai siis tuntuu itsestäänselvyltä, kun sinäkin sen jo sanoit, että kyllä se tämä on se matsi, mikä jos Eagles niin kuin, jonkun pelin tällä kaudella voittaa, niin kyllä se mun mielestä niin kuin tämä matsi on, että todella isolla mielenkiinnolla seuraan, ja sitten nimenomaan että joukkueiden nyt sitä terveystilannetta, että jos Crusaders matkaa Kotkaan yhtä ohuella rosterilla kuin mitä hän on tässä muutaman viikon mennyt, niin se voi Kotka jopa niin kuin siinä otteluennakoissa vielä käytyä ennakkosuosikin kotikentällä. Tosi mielenkiintoinen matsi. Vaikka nyt ei sinänsä tähän mestaruustaisto vaikuta, ja näillä joukkueilla pudotuspelijunat on niin kuin kauan sitten menneet, mutta todella mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen matsi. Mutta jos siellä sarjataulukon alapäässä on mielenkiintoinen matsi, niin on siellä yläpäässäkin. Siellä kun puhutaan siitä toisesta joukkueesta, jolla olisi isoimmat saamat päästä sinne tai saada se kotietu playereihin, niin lauantaina Velodromilla Wolverines vastaan Crocodiles, ja tässä on varmaan niin kuin näiden kahden joukkueen välillä se merkityksellisin ottelu, jolla tuota viimeistä pudotuspelipaikkaa sitten havitellaan. Totta kai vielä sen jälkeen on muillakin joukkueilla mahdollista vielä sitten yllättää ja sekoittaa pakkaa, mutta lienet kanssani samaa mieltä, että tämä on nyt se loppukauden isoin ottelu Crocodilesille ja Wolverinesille ennen playereita.
Kyllä mä sanoisin, että toi ratkaisee tuo ottelu sen, että kumpi saa niin kuin kotiedun välieriin, käsittääkseni taitaa olla näin, että Steelers ei enää kotietua voi hävitä, eli että Steelers on vähintään toinen. Tai tämä sanon disclaimerina, Korhosen Roopi suurina jenkkifutisanalyytikkona, kerran on sitä gradunkin tehnyt, niin mulle kertoi, että hän oli sitä vähän laskeskellut niin, että Steelers ei kotietua enää voi hävitä, että he voi olla 1 tai 2, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on vain 1 paikka enää jäljellä sitten siihen 2 kärkeen, ja varmasti niin kuin se on niin kuin kaikkien tämmöisten playoff-paikkoja tavoittelevien vaahteriliigajoukkojen ensisijainen tavoite on se, että saisi pelata sen välieräpelin kotona, että se on tosi iso etu, ja varmaan monet joukkueet vähän myös miettii sitä, että ei kukaan varmaan halua lähteä Kuopioon pelaamaan sitä omaa välieräänsä Steelersia vastaan, että kyllä mä uskallan väittää, että tuossa pelissä niin sen voittaja niin on runkosarjan toinen. Tein tämmöinen bold prediction, eli tietysti paljon pelejä vielä sen jälkeenkin, uskallan väittää, että näin tuossa käy. Olen samalla linjalla, jos sitten vielä spekataan vähän pitemmälle, jos lähdetään siitä, että Roosters voittaa Eaglesin ja Butchers Crusaders ei juurikaan ole väliä, ja Crocodiles ei pysty kotonaan voittamaan Steelersia. Jos pystyvät, niin se luonnollisesti sotkee pakkaa kaikista eniten, niin sen jälkeen sitten on nyt vielä Roostersin ja Crocodilesin välisessä ottelussa on nyt mahdollista vielä Roostersilla kyllä sitten sotkea pakkaa, että Crocodiles joutuu vielä niin kuin pahaan testiin 2 kertaa vielä kyllä tuonkin ottelun jälkeen, että ihan ei tuonkaan ottelun perusteella voi niin kuin mitään varmaksi vielä lukita, mutta yleisesti ottaen olen kanssasi kyllä samaa mieltä noista arvioista. Ja Crocodiles nyt yleisesti ottaen, niin Crocodilesilla on nyt aika kova kuukausi tässä, että Wolverines vieraissa ja sitten Steelers kotona ja sitten Roosters vieraissa ja sitten vielä päättyy, todennäköisesti voi olla jonkinlaisia playoff-asetelmia vielä tuossa viimeisessä ottelussa Butchers vieraissa, niin on kova kuukausi seinäjokelaisilla, että nyt on niinku, nyt puhutaan aina, että joukkueen täytyy olla parhaimmillaan niinku tiettyä aikaan kautta, että sillä nyt ei ole merkitystä, että olet se toukokuun 15. päivä Vaahteriliigan paras joukkue, mutta nyt rupeaa niinku olemaan niitä aikaa niinku seinäjokilaisille, että he haluaa varmasti olla niinku siinä parhaassa mahdollisessa vireessä, ja syytä on niinku ollakin, jos on niinku sen oman tavoitteensa haluavat täyttää. Näin on. Eiköhän se ole tästä Vaahtera-liigasta. Vielä podcastin lopuksi voitaisiin ihan lyhyesti mainita myös se, että tällä hetkellähän meillä on menossa myös naisten jenkkifutiksen arvoturnaus. Maailmanmestaruuskisoja pelataan tuolla Myyrmäessä. Ja siellä Suomi on muun muassa Ruotsin onnistunut siellä ja pöllyyttämään. Ja nyt huomenna on tulossa sitten, jos nyt sanotaan, että jos voi, ei paljon mielenkiintoisemmaksi nyt enää suomalaisen naisjenkkifutiksen kannalta voi mennä, kun lajin yllätys, ehdoton tähti, kärki, the team to beat, USA tulee Suomea vastaan, niin jos suinkin pääsette paikallista katsomaan, niin menkää ihmeessä Myyrmäkeen kannustamaan suomalaisia. Ja kuten Mika Laurallakin Twitterissä sanoi, niin The Myyrmäki Miracle, niin se olisi kova juttu. Mutta ruudustahan tuota pystyy sitten totta kai kanssa seuraamaan, mutta mitenköhän tämän kysymyksen nyt muotoilisi sillä lailla, että se ei olisi sillä lailla ihan täysin itsestään selvä, mutta että minkälaiset kertoimet pitäisi Suomen joukkueen saada, jotta voisit niin kuin kokea lähteväsi laittamaan niin kuin positiivisella odotusarvolla rahaa likoon sen puolesta, että siis aivan täysin hullua olisi sanoa, että tämä matchup on niin kuin 50-50 ja Suomi on altavastaajana, mutta että niin kuin, ja aika vaikea on ollut ennakkoon arvioida tätä, kun siis totta kai tiedetään, että USA on ihan äärettömän kova ja he eivät hädin tuskin niin kuin hyvä, että ovat vuosikymmenen aikana muutama 10 pistettä suurin piirtein päästäneet sisään, No, sano sinä, minkälainen peli tuo? Minä en ole vedonlyöntiä harrastanut mutta kyllä mä niinku itse jotenkin ajattelisin niin, että
jos löysin vetoa, niin minä saattaisin edes näkemättä tai tietämättä niitä kertomia, niin saattaisin laittaisin rahani nyt Suomen puolesta, vaikka he onkin ihan selvä altavastaaja. Mutta jotenkin mun mielestä niin on semmoinen fiilis, vähän niin kuin semmoinen energia, että varsinkin jos sinne nyt saadaan se loistava kotiyleisön tuki taakse, niin että se on vähän niin kuin nyt on niin kuin se paikka niin kuin horjuttaa Yhdysvaltoja. Ja nimenomaan Suomi on minun mielestä se joukkue, joka sen niin kuin pystyy tekemään, koska siinä on niin kuin monta, mun mielestä niin kuin useampikin tekijä, että no toki niin kuin nämä muutkin joukkueet, Kanadahan on yleensä siellä Jenkkien kanssa finaalissa pelannut, mutta jotenkin musta tuntuu, että Suomi on niin kuin kotijoukkue, on saanut olla omissa niin kuin, omassa kotimaassaan, ei ole aikaerorasitusta, ei ole tarvinnut miettiä sitä matkustamista, sitten se kotiyleisön tuki, ja nyt siellä on useampi suomalaispelaaja, jotka on pelasivat Jenkeissä tätä siellä olevaa ammattilaisliigaa ja ihan niin kuin tasapäin, ja siellä oli useampi suomalaispelaaja, niin kuin muun muassa Tytti Kuusinen oli niin kuin sen sarjan tähtipelaajia, oli niin kuin merkittävässä roolissa amerikkalaisjoukkueessa, niin se varmasti tuo niin kuin semmoista itseluottamusta, että jos meidän niin kuin suomalaiset kärkipelaajat on kärkipelaajia myös niin kuin jenkkien seassa, niin miksi me ei voitaisi, niin kuin sit, kun me pelataan tasapäin, niin myös niin kuin voittaa sitä matsia. Että kyllä mä niin kuin jotenkin, en typeräisi sanoa, että nyt jos koskaan, mutta siis ainakin tästä niin kuin tähän mennessä, niin nyt olisi se paikka, kun jenkkejä horjutetaan. Ja kyllä mä tuohon Laurilan Mikan Miracle in Myrmäkin, niin kyllä mä siihen itse haluan uskoa, ja se pitää sanoa, että jos jostain syystä nyt paikalle pääsee, niin tuohon näkyy vielä itsessä ymmärtääkseni ilmaisen ruudun puolella, että ei tarvitse edes ruutu plussaa, niin ehdottomasti kannattaa sitten huomenna keskiviikkona 3. päivä niin ruudun ääreen mennä, jos et Vantaalle syystä tai toisesta pääsee. Ja siellä on tosi paljon myös entisiä kuopiolaispelaajia merkittävissä rooleissa. Tämän olisin sanonut. Ja todella isolla mielenkiinnolla seuraa. Kyllä, että Essi Saastamoinen, Laura Pulkkinen, Evi Laajapuro, jotka kaikki Kuopio Steelersin naisjoukkueessa ennen kuin tuo koronavuosi sitten lopulta hetkellisesti naisjenkkifutiksen Kuopiossa onnistui telomaan, niin siellä he pelasivat ja että siinä mielessä Steelers kasvattaja sieltä maajoukkueesta löytyy ja Essi Saastamoinen sekä Pulkkinen, niin nimet ovat tulleet esiin monessa vaiheessa, että ovat ehdottomasti sieltä joukkueen niin kuin kärkipäästä, kun puhutaan näistä tai niin kovista pelaajista, että niin kuin heitä on ehdottomasti mukava myös näin niin kuin Steelers-fanina seurata, vaikka nykyään ovatkin Turku Trojanssin paidassa muun muassa. Jep. Mutta tässä onkin ehditty puhumaan jo ihan jonkun verran yhdestä sun toisesta, joten on pikkuhiljaa aika laittaa pillit täältä päivältä pussiin. Kiitoksia Erkka taas. Tästä pyritään ensi viikolla Kiitos Erik. Taas uutta ohjelmaa pystyyn ja vähän spekkaamaan sitten sitä tulevaa kierrosta ja katsastelemaan sitten myös, että kuinka sille Suomen maajoukkueelle loppujen lopuksi noissa kisoissa kävikään. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Touchdown Steelers over and out.